ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We believe it's important that this capability is made available to the public at very affordable rates. We are working with the government in different geographies. We are partnering with both government as well as private institutions. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಸದೃಢ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I am also very happy that I could name this hospital befittingly after my mother ZULEKHA Yenepoya, whom we lost early due to cancer. In fact, she was treated for the same at the renowned Tata Cancer Center, Mumbai in 1994. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂಥ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂಥ ಮಿಷನರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಯೆನೆಪೋಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯೆನೆಪೋಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಕೋವಿಡಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಭಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಲಸಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ 100% ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೋವಿಡಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಂಕಾಲಜಿಯ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೆನೆಪೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಈ ಉಪಯೋಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I'd like to leave one message for availability of treatment facilities nearer to the public.
because the treatment is over longer periods of time, it takes months to be treated. The people have to travel great distances sometimes to get to a center, and that often causes them a lot of financial, emotional hardship that they're not all able to take. So lack of adequate infrastructure for treatment was another problem that we found. And of course, the affordability of cancer care treatment, given how expensive it is, you uproot your family. We believe it's important that this capability is made available to the public at very affordable rates. We are working with the government in different geographies. We are partnering with both government as well as private institutions to be able to create this infrastructure and to make the services available to the public, to the people who are really in need of this kind of service at the most affordable rate that is possible, at a rate that they are able to afford. I'd like to just make a couple of messages, and I think it's important that we understand that infrastructure is not the be-all and end-all of cancer treatment. Like I said, most cancer cases are caught so late in the process that by the time a person actually makes it to the hospital, it's quite late, and therefore that much more difficult to treat a person. And I think the other big initiative that the Tata Trust is embarked upon, which I think is as important, if not more important than creation of infrastructure, is the outreach program. And the outreach program basically consists of multiple elements. The most important one being behavior change communication, where we try to explain to people or to break some of the myths around cancer, encourage people that if detected early, it is possible for them to be treated, and therefore make them come in for treatment or for screening as early in the process as possible. This, we think, is a very important initiative to take across the country, so that people who potentially are diagnosed with cancer are diagnosed at a very early stage, and it is possible to have a higher chance of success in the treatment. The outreach program also consists extensively of screening and testing. Again, to supplement behavior change, you need to be able to screen people, you need to test them for the more common cancers, for which we are running a very extensive cancer program, not only in the catchment of the hospitals that we're building, but also in other parts of the country. And last but not least, since a lot of this testing happens through the existing infrastructure of Anganwadis, Asha workers and the primary health system, there is a need for us to participate and support the strengthening or the system strengthening of the primary health center, which we are doing. In addition to that, we're also participating in other programs which can help in the prevention of cancer. For example, advocating against the abuse of tobacco. In many places, we are part of the anti-tobacco programs run by the government, both at the state and the center level. So the outreach program, I have to say, is as important, if not more critical, in order for us to be able to reverse the 70-30 to a 30-70, where 70% of our people who are being caught with cancer or being detected with cancer are actually coming in at much earlier stage, and therefore increasing the chances of success of their subsequent treatment. Institute of Oncology ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರೋಗ ಬಂದು ಮದ್ದು ತೆಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಈ ರೋಗ ಬರದ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಬಹುಶಃ ಈಗಿನ ಒಂದು ರೇಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆನ್ಕಾಲಜಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಬಹುಶಃ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು 10-20 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇವತ್ತು 1:3 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗಲ್ಲ ಒಂದು 20-30 ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20-30 ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಕಡಿವಾಣ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಾನು ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಊಟ ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮನೋಭಾವ ಬಂದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ
ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಊಟ, ಅದು ಬಹುಶಃ ತಿಂಡಿ ಆಗಬೇಕಾ 2 ನಿಮಿಷದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಆಗೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಂದು ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನು ಇವತ್ತು ಮಾರಕವಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಜನಜಾಗೃತಿ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಜನಾಂಗ ಕೊಡೋದು ಇವತ್ತು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಗತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದು, ಒಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅದಂಥದ್ದು ಚಿಕನ್ನ ಮಟನ್ನ ವೆಜ್ ಏನಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲಿಗೆ ಭಾಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಸರಿ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗುವ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕೀಗ. ನಾವು ಊಟ ಮತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿದು 1 ಗ್ಲಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬುಫೆಗೆ ತಿನ್ನೋದು 15 ಐಟಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗೋದು ಇವತ್ತು ಬುಫೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇವತ್ತು 1:3, 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಫ್ರೀ 3, ಈಗ 3, 4 ಫ್ರೀ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಕಡಿತಗೊಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ತಾವು ಕೂಡ ಇದೆ, ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಸದೃಢ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಒಂದು ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗೋದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯೆನೆಪೋಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಯೆನೆಪೋಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. First and foremost, I would like to invoke the blessings of Almighty for the successful realization of this milestone project and my long cherished dream. Alhamdulillah, thanks to the Almighty. I am extremely happy that Tata Trust Mumbai has generously sanctioned this one-time grant in aid in establishing this comprehensive cancer care center at our university campus attached to Yenepoya Medical College Hospital. I am also very happy that I could name this hospital befittingly after my mother ZULEKHA Yenepoya, whom we lost early due to cancer. In fact, she was treated for the same at the renowned Tata Cancer Center, Mumbai in 1994. Ever since this, it was my aspiration to establish a cancer unit in Mangaluru for the benefit of the people of the region and neighboring areas. Fortunately today, thanks to the magnanimity of Tata Trust, I am able to fulfill my vision. This is indeed a prestigious and distinctive venture for us at Yenepoya, and I am extremely happy that with their support today we will be able to carry the dreams and the visions of Yenepoya Moidin Kunyi, my father and the founder of Yenepoya Group, much farther. On behalf of Yenepoya Group and myself, I express my profound gratitude to Sri Ratan N. Tata and the team at Tata Trust Mumbai for this honor and privilege. I wanted to assure Srinath N., CEO of the Tata Trust, and Dr. Sanjay Chopra, Chief Executive, Cancer Care Program, Tata Trust and the management, that no stone will be left unturned in our wholehearted effort to make this venture a huge success. We shall endeavor to live up to, if not exceed, the expectation and the faith placed on us by Ratan and Tata and the team at the Tata Trust. I look forward to a cordial and fruitful association together in our endeavor to reach out the
reach and serve the people of this region and beyond, especially the poor, needy and underprivileged. I will be failing in my duty if I do not place on record the untiring effort of Vice Chancellor Dr. Vijay Kumar and his team towards realization of this project. My son Farhad has made me proud by working tirelessly for this project dedicated in honor of my grandmother. Immensely gratitude to all eminent dignitaries whom have honored us with their august presence. Sri M.C. Nanaya, Sri Ramanath Rai. My gratitude also to my dear friends and colleagues, associates of various institutions who have come here to be the part of this event, including Dr. Vinay Agade, Dr. Amar Muniraj, Mr. Kanachur Monu, Ganesh Rao, Mr. Narsim Raju, Sadananda Shetty, Dr. Shantaram Shetty and Shafi Ahmad, to name a few. Please excuse me if I have missed any names. My deepest gratitude to all the dignitaries who have taken time of their busy schedule to be with us on this momentous occasion. It is our distinct honor and privilege to have this prestigious project inaugurate at the hands of Sri V. Sunil Kumar, Honorable Minister of Energy and DK, Dakshina Kannada District in charge Minister in the presence of vast galaxy of eminent dignitaries. Thank you one and all for the honor. My special thanks to Dr. K.V. Rajendra. My gratitude to all the heads of the various hospitals who have come all the way from Mangaluru to be with us on this momentous occasion, and also to all the other dignitaries and guests for their valuable presence